Apakah Anda pernah merasakan keheningan di dalam diri Anda sendiri yang tiba-tiba berubah menjadi kegelisahan ketika seseorang yang seharusnya mencintai justru merusak setiap kepastian yang Anda pegang? Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu? Memikat psikologis mengangkirkan jejak keraguan yang tak terlihat namun menganta. Saat Anda mencoba memahami maksudnya, apakah itu ketulusan atau manipulasi? Anda menemukan diri Anda menetap sermon dengan pertanyaan yang tak pernah Anda bayangkan. Siapa yang sebenarnya mengendalikan emosi ini? Mereka yang tampak mempesona seringkali menyembunyikan ruang gelap di mana kepalsuan bersemayam. Apakah Anda pernah merasa tertarik hanya untuk menemukan diri Anda tersesat di bayangan yang tak pernah Anda duga? Dunia mungkin menasihati Anda untuk memaafkan, untuk bertahan, untuk mengerti. Tetapi setiap kata itu terasa seperti jebakan menahan Anda dalam lingkaran yang rapuh. Apakah Anda siap mempertanya en semua yang selama ini dianggap benar? Bayangkan setiap keputusan kesal yang Anda ambil bisa menjadi pertaruhan antara tetap mereka kehilangan diri sendiri sedikit. Apakah mungkin untuk menghadapi seseorang yang mampu memutarbalikkan kenyataan tanpa kehilangan akal sehat Anda sendiri? Apa yang tampak sebagai kosa yang bisa jadi hanya permainan strategize? Dan setiap senyum yang Anda terima menana keraguan di hati Anda mulai bertanya-tanya. Siapa yang sebenarnya bermain dengan siapa? Setiap interaksi membawa gema yang lebih dalam daripada yang terlihat? Suara hati Anda mungkin mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Namun pikiran mencoba menafikannya. Ini adalah tarian halus antara logika dan intuisi. Bagaimana Anda bisa tetap teguh ketika realitas yang Anda kenal bergeser hanya karena kata-kata dan tindakan seseorang yang seakan-akan menguasai waktu dan ruang Anda? Di tiap jawaban yang dicari justru membuka pertanyaan baru dan lingkaran itu terus putar dan sekarang. Pertimbangkan ini jika Anda melangkah lebih jauh, jika Anda benar-benar menetap ke dalam sermon situasi ini, apa yang akan Anda temukan? Apakah hati Anda akan tetap berdetak dalam keberanian, atau apakah Anda akan terseret alahatrus manipulasi yang tak terlihat? Satu kelalaian dan semua yang Anda pegang bisa hangka, tetapi mungkin, hanya mungkin, ada jalan untuk bertahan. Itu cara untuk membebaskan diri dan melindungi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup berani untuk menemukannya? Asterisk saat Anda menetap kembali setiap interaksi yang pernah terjadi, adakah momen di mana senyum yang hangat berubah menjadi jarum yang menusuk, minta yang diungkapkan seperti sermon peka mementulkan harapan Anda dan ketakutan yang tersembunyi tanpa memberi Anda kesempatan untuk menebak mana yang nyata dan di sanalah dalam keheningan it
Mongkul pertanyaan yang menempel pada setiap napas. Apakah semua ini adalah cinta atau hanya strategi halus untuk menguasai Anda? Ketika Anda mencoba memahami perilaku mereka, realitas mulai bergetar. Tindakan yang tampak sepele bisa menjadi jebakan kata yang terdengar manis memikul rakan yang tak terlihat. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah manusia lain selalu begitu? Ambiu atau apakah ada sesuatu yang unik? Jawab dan mematikan dalam karakter ini. Wahana. Setiap pertanyaan itu menimbulkan ketidaknyamanan yang mendalam. Rasa sakit yang samar namun tak bisa diabaikan dan kemudian bahagian dari masa lalu muncul kembali membawa serta pengalaman yang pernah Anda abaikan. Apakah kenangan itu sebenarnya memberi petunjuk atau hanya memutarbalikan pikiran Anda, membingungkan persepsi Anda? Anda mulai menyadari bahwa kebingungan bukanlah kesalahan. Utadalah lata dipakai untuk menahan Anda dalam lingkaran yang rapuh. Kesadaran ini menimbulkan ketegangan internal. Apakah Anda akan menyerah pada manipulasi ini ataukah Anda akan mencari jalan keluar? Saat Anda merasakan dorongan untuk menutup mata dan menghindar, ada bisikan lain yang menahan langkah itu. Mungkin di dalam setiap tantangan tersembunyi kekuatan. Maka mungkin bahwa menghadapi kegelapan ini dengan kesadaran penuh adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri. Setiap gerakan, setiap keputusan kini bukan sekadar tindakan sehari-hari. Mereka adalah ujian untuk integritas dan keberanian Anda sendiri. Dan di tengah pergulatan ini, Anda menemukan pola-pola perilaku mereka. Bukanlah kebetulan melainkan simfoni yang dirancang untuk memicu keraguan dan ketergantungan. Anda mulai menyadari bahwa untuk melindungi hati Anda harus mengenali struktur tersembunyi dari permainan ini. Memahami irama yang tidak terlihat yang mengatur setiap interaksi. Tanpa pemahaman itu, Anda tetap menjadi pion dalam skema yang lebih besar. Sering kesadaran ini tambah rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda cukup berani untuk menelusuri jalur yang hanya sedikit orang pilih untuk dilalui? Setiap langkah membawa risiko namun juga kemungkinan terbukanya kebenaran yang tersembunyi. Anda mulai merasakan bahwa pembebasan tidak datang dari menolak kenyataan, tetapi dari menghadapi kenyataan itu sendiri dalam seluruh intensitasnya, dan kemudian muncul pertanyaan yang lebih dalam jika Anda mampu melihat manipulasi ini dari jauh. Apakah Anda akan tetap sama? Atau apakah Anda akan berubah menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih waspada? Pertanyaan ini tidak menawarkan jawaban mudah. Dia hanya menempel di pikiran, berputar dan berulang, tuk merunung dan merasakan ketegangan internal yang tak bisa ketika diabaikan. Pada titik ini, Anda menyadari bahwa konflik bukan hanya dengan diri Anda sendiri,
Setawep, Emosiang Muncul, Setawep, Dorangan, Untuk Menyera, Atom Imbalas. Adala Sermanan Dari Bagian, Teridala Diri Anda Depaksa, Untuk Mempertanyak. Apakah Anda Membiarkan, Diri Dikandalakan, Ala Hong Lane. Gamali, Ataka Anda, Mengambil, Kembali. Kendali Atas Hati dan Pikiran Anda Sendiri? Dan dalam Kesadaran Nitu, Dana Menemukan, Sejorda yang Namun Mengatkan, Bawa Kekuatan, Sejati Bakanla, Dalam Membalas Ata, Mengatlakan, Tetapi, Dalam Kemampuan, Untuk Tetap Tegu, Tetap Yuta, Dan Tetap. Sadar Meskapun, Diselamuti, Chaos Yang, Disiptakan, Allah, Orang Lane, Setiap Pilihan, Menyati, Latahan, Kabaranian, Dan Setiap, Keputusan, Kesaladala, Bukti Bawa, Anda Tidak, Akan Tersurit, Alahuz, Manipulas, Akurnia, Rasa Kita Gangan, Beraba, Menyati, Focus Yang, Intense. Angwan Pertanyaan dan Keraguan Yang Sabilumnia. Menusakuni Menyati Pita Yang Menunjuk pada Satu Tuan, Perlindungan Hati dan Pikiran Anda, Namun Jalan ini tidak mudah. Dan tidak ada pita kedua, yang diberikan ala dunia. Semua tergantung pada Anda, dan pertanyaan, yang menunggu, jawaban, sekarang, lebih menekan, daripada, sebelumnya, apakah, Anda siapa, untuk menempuh, jalan ini, sepenuhnya? Ataka Anda akan tetap berada di pusaran, yang sama, kehilangan, diri tanpa sadar, sat. Anda mulai menyelami realitas mereka. Setiap interaksi, tampek seperti yang, sengaja dirancang, untuk membingungkan, pakasenyam itu tulus, ataka jebakan, untuk menanamkan, keraguan. Setiap kata membawa nuansa ganda dan Anda merasakan, diri Anda seperti, berjalan di atas, tebing tipis, di antara, cahaya dan bayangan. Di mana satu langkah selagi menyatukan seluruh kestabilan, batin, Anda bayangan. Dari hubungan, masa lalu, kembali muncul. Menadarkan rasa sakit yang belum sepenuhnya sembuh, Anda menyadari, bahwa luka, itu bukan hanya, fisik atau, emosional melainkan simbol, dari ketidakar dian yang, tersembunyi. Pertanyaan muncul lagi, apakah Anda membiarkan, luka itu menentukan, masa depan, atau Anda memilih, untuk menetapnya, menggardi pola yang tersembunyi, dan mengambil, kembali kendali. Di setiap, perkapan, Anda mulai melihat, ritme yang sama, pola, yang mengikat, manipulasi, halis yang menggeser, persepsi Anda, sedikit demi, sedikit. Dunia mungkin, tampik, normal di, permukaan, tetapi, setiap, tindakan, mereka memgol, bayangan, yang lebih jelek. Dan Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah keberanian Anda cukup, untuk menetap kegelapan, itu tanpa, kehilangan diri, atakutan? Mulai mengganti. Ada bizakan lain yang menawarkan kemungkinan. Di balik setiap manipulasi, ada pelajaran tersembunyi, dan di balik setiap kekacauan, ada potensi untuk pertumbuhan. Apakah Anda cukup waspada untuk menangkap petunjuk ini ataka? Anda akan tetap tersurit alarus ketidakasian. Setia, langkah, adalah ujian. Dan, setiap keputusan, membawa konsekuensi yang mendalam. Anda mulai merasakan pergeseran dalam persepsi. Yang tampak seperti kelemahan, kini terlihat sebagai kekuatan tersembunyi. Bagaimana, mungkin, hal sederhana, seperti
Menjaga batasan prabadi menyadi bentoka pemberontakan terhadap kekuatan yang tak terlihat. Anda menyadari bahwa perlindungan diri bukan hanya pertahanan, tetapi seni. Sebuah strategi yang memerlukan kita jaman, dan keberanian yang jarang dimiliki. Saat kesadaran ini tumbuh, muncul pertanyaan yang lebih berat. Jika Anda mampu melihat permainan ini, apakah Anda akan tetap pasif? Ataukah Anda akan aktif mengambil alih narasi hidup Anda sendiri? Setiap momen kita kasihan menenta pilihan, menenta kejujuran yang mendalam tentang siapa Anda, tentang siapa Anda dan apa yang pantas Anda pertahankan. Di titik ini, keraguan dan kepastian saling bertabrakan. Setiap interaksi menjadi refleksi dari kekuatan internal Anda dan setiap perasaan yang muncul adalah sinyal yang harus diperhatikan. Bagaimana mungkin seseorang tanpa kuasa di luar ternyata begitu rapuh di dalam, dan bagaimana Anda bisa tetap tegar di tengah ambiguitas. Itu pertanyaan ini terus berputar memaksa Anda merenung lebih dalam dari sebelumnya. Anda mula memahami bahwa manipulasi mereka bukanlah kebetulan melainkan cerminan dari struktur psikologis yang kompleks. Dan jika Anda mampu mengenal struktur itu, Anda bisa menavigasi dunia mereka tanpa kehilangan diri. Itapi perjalanan itu menentit pengamatan terus-menerus kesadaran tanpa henti. Dan kemampuan untuk menerima kenyataan tanpa ilusi. Kesadaran ini menghadirkan ketegangan yang mendalam. Antara menyerah pada rasa sakit atau menggabungnya menjadi kekuatan. Setiap detik yang Anda habiskan merenung membawa Anda lebih dekat pemahaman. Tetapi juga menentang kesabaran dan keberanian. Apakah Anda mampu menanggung kita dakastian? Ini cukup lama untuk menemukan kebenaran tersembunyi. Dan akhirnya, di antara bayangan dan cahaya, Anda menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah peluang untuk membebaskan diri. Jalan tidak mudah dan tidak ada panduan pasti yang didapannya. Tanya satu kebenaran yang jelas hanya dengan keberanian kita jaman dan kesadaran penawanda pada melindungi hati dan pikiran dan pertanyaannya tetap menggantung di udara. Apakah Anda siap melangkah kata perkataannya dari perjalanan ini? Asterisk di tengah perjalanan ini Anda mulai merasakan getaran halus yang memisahkan mereka yang sadar dari yang terjebak. Apakah Anda termasuk yang mampu melihat kebenaran diabalik topeng ataukah Anda tetap menjadi penonton pasif dalam drama yang penuh manipulasi ini? Setiap senyuman yang diterima dan setiap kata yang diucapkan menjadi kode menantit interpretasi yang jeli dan ketelisan yang jarang dimiliki manusia biasa. Ketika mereka mencoba memutarbalikkan fakta, Anda menyadari bahwa dunia mereka tidak linear. Setiap tindakan, setiap kata dirancang untuk mengubah batasan
Anda bertanya, pada diri sendiri. Apakah realitas yang Anda alami adalah kenyataan? Ataukah hanya refleksi dari persepsi yang mereka bentuk? Kesadaran ini menghadirkan ketegangan internal yang tak pernah Anda rasakan sebelumnya. Bayangkan bahwa setiap keputusan kesal membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Apa yang tampak sebagai pilihan sederhana bisa menjadi jalan menuju kebebasan atau penggakangan. Anda mulai memahami bahwa untuk bertahan, Anda harus menavigasi labirin psikologis ini dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan setiap petunjuk, dan merespons dengan kesadaran penuh bukan emosi reaktif. Dan saat Anda merenung lebih dalam, muncul pertanyaan yang lebih berat. Jika Anda menyerah pada ketakutan, apakah Anda akan kehilangan diri sendiri selamanya? Atau jika Anda tetap teguh, apakah ada kemungkinan untuk mengubah narasi ini dan memulihkan kontrol atas hati serta pikiran Anda? Cara pertanyaan menjadi loop yang menantat introspeksi dan setiap jawaban yang muncul menimbulkan pertanyaan. Ini kesadaran Anda tentang pola manipulasi mereka semakin tajam. Anda mulai menyadari bahwa setiap gerakan yang mereka lakukan bukan kebetulan, melainkan strategi yang terstruktur dengan presisi. Dan jika Anda gagal mengenali pola itu, Anda akan tetap menjadi penyandalan permanen yang mereka kendalikan. Tetapi, jika Anda berhasil, Anda membuka jalan menuju kebebasan internal yang tak tergoyahkan. Ketegangan semikolon meningkat saat Anda menghadapi realitas ini. Di satu sisi, ada kita yang menaikkan. Di sisi lain ada peluang untuk menyukan kehatan yang sebelumnya tersembunyi. Pertanyaan muncul, apakah Anda cukup berani untuk menanggung ketidakdia ini untuk tidak berada di tengah konflik tanpa menyerah pada rasa sakit? Setiap detik menghadirkan dilema baru, dan setiap dilema menjadi sermon yang menyanta keberanian. Dan integritas saat bayangan dari masa lalu muncul kembali, Anda menyadari bahwa pengalaman itu bukan sekadar memori, mereka adalah alat untuk memahami manipulasi ini lebih dalam. Setiap luka, setiap pengkhianatan menamkun pelajaran yang tersembunyi menunjuk untuk diambil. Apakah Anda cukup peka untuk menangkap pelajaran itu dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan? Dan di tengah pergulatan ini muncul sebuah pengamatan. Halas bahwa kontrol sejati bukan datang dari menguasai orang lain, melainkan dari menguasai diri sendiri. Setiap respons yang Anda pilih adalah manifestasi dari kekuatan internal Anda. Dan setiap batasan yang Anda pertahankan adalah tanda bahwa Anda tidak akan terseret harus manipulasi. Kesadaran ini membentuk sebuah pita mental labirin kompleks, di mana setiap keputusan menanta pertimbangan mendalam dan setiap tindakan membawa konsekuensi psikologis yang nyata. Anda mulai melihat bahwa kebebasan sejati bukan datang dari luar, tetapi lahir dari
kemampuan untuk tetap utap sadar, dan tetap tigas di tenga kokakon, yang disiptakan alohe rang lain, dan akhirnya di titik ini pertanyaan besar kembali muncul, apakah Anda akan menggunakan wawasan ini untuk menavigasi jalan keluar? Taka Anda akan tetap terjebak menjadi penonton pasif dari drama yang seharusnya bisa Anda kendalikan. Pilihan itu ada di tangan Anda, dan konsekuensinya lebih dalam daripada yang mungkin pernah Anda bayangkan. Asterisk di titik ini, setiap detik terasa seperti ujian terhadap integritas dan kesadaran Anda menyadari bahwa setiap interaksi yang tampak ringan bisa menjadi medan perang yang terselubung. Sanam yang tampuk hangat bisa menjadi jebakan, kata-kata manis bisa menyembunyikan duri, dan pertanyaan yang terus mengganggu muncul, apakah Anda kuat untuk tetap kugu di tengah permainan ini, ataukah Anda akan terseret alarus manipulasi yang tak terlihat saat kesadaran itu mulai melihat bayangan halis yang tersum, yoni di balik perilaku mereka, apakah yang tampak sebagai kasus sayang sejati hanyalah ilusi, ataukah ada petunjuk yang bisa menuntun Anda keluar dari labirin ini? Setiap langkah yang Anda ambil kini bukan sekadar reaksi, melainkan keputusan yang membentuk nasib batin Anda. Pertanyaan itu berulang komentar dalam pikiran seperti mantra yang memaksa introspeksi ketika rasa takut dan keraguan mulai menekan. Ada suara halus dari dalam yang menggol keberanian, mencingka setiap ketidaknyamanan, setiap luka yang ditimbulkan, menyimpan rahasia tentang kekuatan sejati yang bisa Anda akses. Setiap ketegangan yang muncul adalah kesempatan untuk melihat diri Anda lebih dalam, untuk memahami batasan dan kekuatan yang belum pernah Anda sadari. Anda mulai menyadari pola yang lebih besar, manipulasi bukan sekadar tindakan akak, melainkan seni yang diatur dengan prosesi. Mereka memanfaat kenambiguitas, memutar balikan fakta, dan mensipt ketergantungan psikologis. Namun di tengah kokoana untuk menemukan titik lima, memahami struktur yang tersembunyi dan mengubah strategi, alat pembebasan pribadi. Setiap momen introspeksi membawa Anda lebih dekat pemahaman itu. Pertanyaan muncul, apakah Anda cukup waspada untuk membaca tanda-tanda halis ini? Anda akan tetap tersesat dalam ilusi yang merasa ciptakan. Kesadaran ini menimbulkan ketegangan yang mendalam, karena untuk setiap langkah maju ada risiko jatuh dalam jebakan emosional yang tak terlihat. Dalam ketegangan itu Anda mulai merasakan dinamika kekuatan dan kelemahan yang berinteraksi. Mereka menekan, memakat, dan menggui, sementara Anda harus menavigasi seluruh spektrum emosi ini dengan ketajaman penuh. Apakah Anda akan menyerah pada tekanan, ataukah Anda akan menemukan kekuatan, kesenangan,
dan pengan, dalian, diri. Kesadaran, ini berkembang, menjadi pemahaman, bahwa kunci, untuk bertahan, bakala dengan, melawan secara, frontal tetapi, dengan, memahami, permainan, secara mendalam, Anda melihat, bahwa setiap, gayakan, setiap kata, memiliki, maksud yang, terselubung, dan jika, Anda bisa, menangkap, pola it, Anda bisa, tetap, menjaga, hati, dan pikiran, Anda dari, kerasakan, yang terlihat, pertanyaan, yang muncul, kini lebih, menekan, dakuk, melihat, semyo, ini, apakah, Anda cukup, berani, untuk, bertindak, apakah, Anda akan tetap diam, membiarkan, ruse manipulasi, menentukan, arah, hidup Anda. Setiap detik menanta keputusan, setiap keputusan menanta kejujuran dengan diri sendiri. Dan setiap kejujuran menanta keberanian yang jarang dimiliki, di tengah pergulatan ini. Muncul sebuah pengakuan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari mengandalkan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk tetap sadar, tetap teguh, dan tetap utuh. Setiap batasan yang Anda tetapkan adalah tanda bahwa Anda tidak akan terseret, dan setiap tindakan yang diambil dengan kesadaran penuh adalah bukti kekuatan internal yang baru ditemukan dan akhirnya dianban kesadaran itu pertanyaan besar. Kembali mengumika, apakah Anda akan menggunakan wawasan ini untuk menavigasi jalan keluar dan membebaskan diri? Apakah Anda akan tetap menjadi pion dalam drama psikologis yang mereka ciptakan? Pilihan ini menentukan apakah hati dan pikiran Anda akan tetap terlindungi atau terseret dalam pusaran manipulasi yang terus berulang. Saat Anda memasuki lapisan terdalam dari pengalaman ini, setiap gerakan dan kata mereka terasa seperti gelombang yang mengi kitahanan, apa kata menyadari bahwa kekuatan sejati tidak akan terletak pada apa yang mereka lakukan, tetapi pada bagaimana Anda merespons. Setiap respon yang Anda pilih menentukan apakah hati dan pikiran Anda tetap utuh, terserat, dalam pusaran mereka yang tersembunyi di tengah kebingungan. Muncul kesadaran baru, manipulasi mereka adalah sermon dari kelemahan internal yang harus Anda hadapi. Pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang mereka tetapi tentang diri Anda sendiri. Dan apakah Anda cukup berani untuk mempertahankan integritas Anda meski dunia tampak berlawanan? Setiap senyum, setiap kata yang terdengar manis, kini menggandang lapisan ganda. Anda mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar seperti yang terlihat dunia. Mereka adalah labirin simbolik, tanpa setiap langkah kesal, memerlukan ketelitian dan intuisi. Pertanyaan yang terus memutar di kepala Anda adalah, apakah saya akan tersesat? Apakah saya akan menemukan jalan melalui kekacauan ini? Kesadaran itu membawa kita gangguan yang lebih dalam. Setiap pengalaman masa lalu, setiap luka yang ditinggalkan menjadi petunjuk tersembunyi yang membimbing langkah
Anda Gika, Anda Kukup, Waspada, Tiatiap, Banangan Membawa, Informasi, Setiap Rasa, Sakit, Menimpan Pelajaran. Tetepi, Gika, Anda Lenga, Semuanya, Bisa Hilang, Tampa, Jejak, Dalam Kesenyan, Pertanyan, Yang Lebi, Besar Mengkul, Siapa Yang Mengandalikan, Kehidupan, Anda Sebenarnya, Paka, Itu, Mereka, Dengan, Semua, Trik dan Manipulasi. Apakah Diri, Anda Sendiri, Yang Mulai, Memahami, Struktur, Permenun, Ini, Setiap Keputusan, Menjadi Kansia, Untuk Membebaskan Diri. Dan setiap detik kita kestian adalah ujian kesadaran. Saat kita ganggan, mengkapai, puncaknya, dan Anda merasakan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, tasan yang Anda pertahankan setiap langkah yang diambil dengan kesadaran penuh, menunjukkan kemampuan untuk tetap meski terjepit dalam pusiran manipulasi. Anda mulai melihat pola yang lebih besar, bahwa mereka yang tampak mengasai hanyalah refleksi dari tantangan internal yang harus Anda hadapi. Setiap trik psikologis, setiap senyum yang menipu mengungkapkan kekosongan yang menunggu untuk diisi dengan kesadaran dan ketaguan. Ketika tekanan emosional dan psikologis mengkapai klimaksnya, Anda menyadari satu hal, kebebasan, bukanlah hadiah, tetapi hasil dari keberanian, kesadaran, dan ketekunan. Setiap langkah menuju pemahaman adalah latihan integritas, dan setiap keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh adalah bukti kekuatan internal yang nyata. Di titik ini, semua pertanyaan dan keraguan yang muncul siak avel kini menjadi jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Anda mulai merasakan bahwa manipulasi mereka tidak lagi menakutkan, karena Anda telah menanamkan batasan, memperkuat hati dan pikiran. Pertanyaan terakhir tetap menggantung akan melangkah sepenuhnya ke kebebasan yang baru ditemukan ini. Apakah tetap menjadi pion dalam drama yang telah Anda pahami. Dan akhirnya, diambang kesadaran it, Anda menyadari satu kebenaran mendalam, bahwa perlindungan hati dan pikiran bukan hanya tentang menghadapi orang lain. Setiap pertanyaan, setiap ketagangan, setiap refleksi, membimbing Anda menuju inti dari keberanian dan kesadaran. Jalan ini panjang, berliku, Anda penuh dengan kekuatan yang siap diakses ala mereka yang berani menatap kegelapan dan tetap teguh. Asterisk di sini, pada titik di mana semua keraguan dan ketegangan berpadu, Anda mulai merasakan jema dari perjalanan ini. Setiap pertanyaan yang pernah membayangi, setiap luka yang pernah terasa, kini menjadi pelita yang menentukan Anda ke inti diri. Ada rasa sunyi yang syarat makna, siala dunia berhenti untuk memberikan ruang bagi kesadaran yang baru lahir. Setiap bayangan yang mengganti, setiap manipulasi yang dulu menakutkan, kini tampak seperti guru yang menyamar. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah tentang menguasai orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Dan dalam kesadaran ini, hati dan pikiran Anda menemukan tempatnya. Amen. Uta.
dan sayap. Menadapi, relatus, apapun. Anda menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang transformasi. Setiap luka menjadi simbol kekuatan. Setiap keraguan menjadi pemicu introspeksi. Dan setiap rasa takut menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Baru ditemukan, dia tengah, dia merasakan resonansi yang halus, namun tak tergoyahkan. Simbol yang muncul sepanjang perjalanan ini yang senyum yang menipu, kata-kata yang ambigu, tekanan yang membengkak, semuanya kini membentuk pola yang utuh. Anda tidak lagi tersesat. Balik bayangan. Dan era di tengah. Labirin psikologis yang rumit. Kesadaran ini membuka pintu baci kebebasan sejati. Kebebasan dari ketergantungan emosional. Kebebasan dari menentukan halus. Dan kebebasan untuk menentukan arah hati dan pikiran Anda sendiri. Ini adalah kebebasan yang lahir dari keberanian untuk menatap kegelapan dan tetap utuh, dari ketakutan untuk memahami pola yang tersembunyi, dan dari kesadaran penuh atas setiap langkah yang Anda ambil. Anda merasakan ketegangan yang dulu menekan, kini berubah menjadi kekuatan yang membimbing. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap batasan yang Anda tetapkan, pertanyaan yang menonton kini menjadi sahabat. Memuksa introspeksi dan memperdalam pemahaman Anda tentang diri sendiri dan di momen itu. Setiap refleksi, setiap pengamatan, setiap keputusan sadar membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Anda telah melampaui jebakan manipulasi dan kekuatan internal yang baru ditemukan. Ini sayap menentukan setiap langkah ke depan. Sekarang bahanggan dan cahaya berdansa dalam harmoni. Rasa takut yang dulu menjadi paling menjadi pelindung bukan penghalang. Dan pertanyaan terakhir muncul, apakah Anda akan melangkah lebih jauh membenarkan kesadaran ini menentukan Anda ke kebebasan penuh? Apakah Anda akan berhenti di ambang pintu yang telah Anda buka sendiri? Inilah saat di mana pilihan menjadi bukti keberanian Anda. Setiap tindakan yang Anda ambil, setiap batasan yang Anda pertahankan, dana pernyataan tentang siapa Anda dan apa yang pantas Anda pertahankan. Dunia mungkin tidak memberi pita kedua, tetapi Anda telah menulis jalur Anda sendiri dengan kesadaran, keberanian, dan integritas yang mendalam. Dan akhirnya, SOT kesunyian menjusi ruang di antara pikiran dan hati. Biarkan langkah berikutnya muncul dengan lami. Klik bagikan komentar, bukan sekadar tindakan, tetapi ekspresi dari transformasi yang baru saja Anda alami. Bergabunglah dengan mereka yang mulai memilang Manila ing melalak manipulasi yang melangkah dengan keberanian. Ini bukan akhir, tetapi awal dari kebebasan yang baru, dan Anda kini menjadi bagian dari perjalanan itu.